As Ukrainian counteroffensive gain on intensity, more amazing stories are coming from the battlefields. 5 Ukrainian soldiers made 20 Russian airborne troops to run away south of Robotyne. Ukrainians pushed Russian invaders out of one of the last positions near the village and towards Novoprokopovka. Mobilized Russians from the Stavropol region complain that they've been abandoned here like morons at a railway station in western Russia, after being made to travel at their own expense and not being paid their salaries. They're now appealing for help. In the short video, originally published on a private Telegram channel, men can be seen sitting or lying on the ground around a railway station, which an unseen commentator says is the one at Kovrov in the Vladimir region. He says, "We were abandoned here like morons and we're lying here like this. Nobody wants to take us back. They say you're traveling at your own expense. So people are sleeping. I don't know how to deal with this and what to do about it. Our salary was not paid in a lump sum, which should have been from the governor. They didn't give anything from the president. They didn't give anything. Please, if you can, post this video somewhere to get this thing moving. This isn't the first time this kind of incident has occurred. During the early days of mobilization, there were plenty of reports of Mobics being dumped into empty fields without any food or shelter. The men's transportation will likely be resolved fairly quickly, but it highlights the continuing problems in Russia's mobilization system that are still causing difficulties a year after mobilization first began. Ой, от президента. Губернаторских нам никаких не дали. Ничего не дали. Ukrainian forces are seen engaging armor at night along the road to Zavitna Bazhanya on the Mariupol axis. Bullseye. This Russian border camera was monitoring Ukrainian troops near Kharkiv. It is no longer doing that, and now the Russian border is less secure. Russians are transporting military boats from the occupied Kherson region to Crimea. This convoy was spotted near Jankoy. That means they gave up the idea of crossing the Dnipro River anytime soon. Turkish President Erdogan arrives in Sochi to meet with Putin. Reportedly, Erdogan will suggest Turkey as a mediator for negotiations for ending the war in Ukraine, and will discuss renewing the grain deal. "The eyes of the whole world are fixed on the grain deal," said Erdogan. The Turkish president said that after the talks in Sochi, he and Putin would hold a press conference where they would give the necessary message to the world. У всех есть ожидания. Я считаю, верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции миру мы дадим необходимое. The ground drone Karakurt has appeared in the service of the Armed Forces of Ukraine, the Engineering Corps Association, which is engaged in the development of equipment for our military. The drone is good at overcoming trenches and earthen embankments. It was named after the most poisonous spider found in Ukraine, the Karakurt. This ground drone was developed on the basis of a gyro board. It can be made in 2 days with a team of 3 to 4 people. Now there are dozens of them on the front lines. I was lucky to spend 6 months in your country in 2017. I look forward to returning, but this time celebrating Independence Day and victory and peace. Last month, UK personnel helped mark Ukrainian Independence Day with recruits training in the UK. I was lucky to spend 6 months in your country in 2017. Була велика честь бути в вашій державі в 17-му році, 2017. I look forward to returning. І я надіюсь, що зможу повернутися. І з нетерпінням чекаю цього моменту. But this time celebrating Independence Day. Але цього разу святкуючи День Незалежності. And victory. І перемогу. And peace. Мир. With you together in Ukraine. З вами разом в Україні. Love you, Ukraine. A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2-tank in battle. We could use a few more companies in Ukraine. Russian tanks would be too scared to come out. Серед танків, взагалі серед всіх танків, є точно
Рекорд світовий установлений на цьому танку, більше 5 кілометрів Т-55 розбили. Коли ти на Т-80 їдеш і не знаєш, чи ти зробиш хоч один постріл, тому що НЗ заклинить, чи там ще щось, чи там датчик якийсь не спрацює. І ти просто такий, чи злякаєш підів звуком двигуна, то це чуть-чуть не ті почуття. Його перевага в тому, що він далекобійний, він дуже точний, то це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по техніці. Тут, тобто, немає таких у наших танках, що вони предназначені для піхоти, що є осколочно-фугасний там, з розрядом осколків, що піхота вся в ужасі. Тут ні, ці танки робились на протидію совєтам і просто техніку, знищувати техніку. Для живої сили є жива сила і артилерія. Тому що танк – це дуже велика моща, особливо такий танк. Якщо це взяти один танк, дуже багато чого коштує, особливо якщо взяти наші умови, коли піхота бачить, що ти їдеш на танчику, вона там патронів не буде, вона довольна вибіжить з окопа і піде ззаду за тобою, просто добивати їх ногами. А такі танки, то це взагалі, хто не йде, хто не бачить, всі вау. Що це таке? Нічого собі. Я їздив на Т-64, на Т-72 і на Т-80. На Т-80 воював. До одної попитки тільки попаде по тобі і все. Те шансів багато немає. Відразу БК спрацьовує і ти летиш на повітря, збирають десь по полях. А на цьому танчику, скажімо так, БК розположено так, що може витримати декілька попадань, якщо навіть проб'є, то не факт, що попаде в БК і воно не здетонує. Тут все для людей, все для людей. Що в нас танчику щось ти поки зробиш, то це дійсно до болта поки добратися, це в тебе півдня уйде. Якийсь ключ перепилять, зварить, підтисати, щоб туди долізти, по-другому ніяк. Це зроблено для людей. Ще декілька рот нам в Україну, то було б доволі таки непогано. Я думаю, що їхні танки боялись би виїжджати. Дуже боялись би. Працювали максимум закритих би там на відстані 7-8 кілометрів навісом, і то не завжди. Щоб була дуже хороша розвідка і набить багато підеш. Щоб все було чітко, щоб де міни, тобто де підеш мішка, виїхав, плоц. Тобто цим танчиком можна так дійсно працювати. Просто, скажімо так, блуждаючий танчик, і він буде робити нічого собі. Тобто один, звісно, ні, тому що одним не можна, два в парі. Якщо його правильно використовувати, це буде просто, не знаю, смерть для них і все. Creatively acquired UH-60, a Black Hawk in Ukrainian GUR service, conducting training activities in Kharkiv Oblast. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.